Hi, this is Malliswari. Welcome to our channel Chemistry with Malliswari. Today I am going to explain about electrochemistry and introduction to electrochemistry. Okay, so before going to know about electrochemistry, we have to know what is electrochemistry. Okay, so what is the definition of electrochemistry? So first of all, electrochemistry is the relation between chemistry and electricity. So the relation between chemistry and electricity. So to know about the relation between chemistry and electricity. And before that, what is the definition of electrochemistry? How can we define? See, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the transformation of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So electrochemistry అనేది ఒక branch. కెమిస్ట్రీలో ఒక branch. So there are so many branches in chemistry. So in which electrochemistry is one of the branch. Okay. So electrochemistry దేని గురించి చెప్తుంది? That is the transformation of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So rendu interconversions or transformation from a chemical to electrical or electrical to chemical. So that is nothing but electrochemistry. Means by passing the electricity, some of the chemical reactions takes place. So that is called as electrolytic cells. సో ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసినప్పుడు కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. అలా జరిగినప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే సెల్స్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అంటారు. కొన్నిసార్లు బై ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగితే దాన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అని చెప్తారు. We can call it as electrolytic cells. So ala kakunda by the chemical reactions. So by the chemical reactions electricity produce ayindi anukondi, they are called as electrochemical cells ani cheptaru. So they are called as electrochemical cells. So conversion of chemical energy into electrical energy. అంటే chemicals converting into electricity is nothing but electrochemical cells, and by passing the electricity some of the chemical reactions takes place. They are called as electrolytic cells. Okay, so what is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of science which deals with the transformation of electrical energy into chemical energy and chemical energy into ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ నుంచి కెమికల్కి, కెమికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి మారిపోతుంది అనుకోండి ఎనర్జీస్, దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీగా చెప్తాము. సో కెమికల్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ అంటారు. ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగితే ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అని చెప్తారు. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ like construction of cells, electroplating, purification of metals and also preparation of alloys. So electroplating ki cells construction cheyadaniki, purification metals ni purify cheyadaniki, alage alloys ni prepare cheyadaniki ee process annitiki kuda electrochemistry chaala avasaram avutundi. Okay, now let us see the important terms in electrochemistry. సో ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ గురించి మనం చదువుకోవాలి అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us see the important terms in electrochemistry. సో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకే, సో see one by one. First one is conductor. So two types of conductors are there. Number one, metallic conductors. And number two, electrolytic conductors. Okay, and second one is insulator or non-conductor. Insulator or non-conductor.
and third one is semiconductor, and fourth one is electrolyte, and fifth one is non-electrolyte. Okay, electrolytes are based on their strength. They are also classified into two types. So they are strong electrolyte and second one is weak electrolyte. Okay, so these are the important terms we have to know in electrochemistry. So మనం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిన టర్మ్స్ అన్నమాట. సో కండక్టర్, ఇన్సులేటర్, సెమీకండక్టర్, ఎలక్ట్రోలైట్ అండ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. So let us define the terms one by one. Okay, the first term is conductor. So define what is conductor. Conductor is a substance which allow the passage of electric current through it. So conductor is a substance which allow the passage of electric current through it or through them. Okay, conductor ante the substance which allow the passage of electricity antunaru. Means ఏ సబ్స్టెన్స్ లో అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందో, ఏ సబ్స్టెన్స్ లో అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందో, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అవుతుందో అలాంటి సబ్స్టెన్స్ అన్నింటినీ కండక్టర్స్ గా చెప్తారు. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అలో ద పాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంటూ ఇట్. ఓకే, ఆ సబ్స్టెన్స్ లోకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ద మెటల్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యాసిడిక్ సొల్యూషన్స్, basic solutions and other some aqueous solutions etc. Okay, all these are examples of conductors. Okay, and conductors are classified into two types. They are namely metallic conductors and second one is electrolytic conductors. So two types of conductors are there. So first one is metallic conductors, second one is electrolytic conductors. See, what are metallic conductors? So listen carefully. What are metallic conductors? So those conductors which conduct electricity without transfer of matter. So those conductors which conduct electricity without transfer of matter. So without transfer of matter. What is matter here? Without transfer of matter. Conduction జరుగుతుంది బట్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటున్నారు. అంటే ఎలాంటి మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా కండక్షన్ జరిగితే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హియర్? సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అయాన్స్, transfer of atoms etc. అంటే సో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ cations or anions or atoms. ఏవైనా అయాన్స్ క్యారీ చేస్తూ కండక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, లైక్ cations కానీ anions కానీ అదర్ ఆటమ్స్ కానీ క్యారీ చేస్తూ కండక్షన్ జరిగితే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్. ఓకే, సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ the conductors which conduct electricity without transfer of matter. Elanti matter means atoms, ions. So atoms, ions elantivi transmit avvakunda electricity conduct cheyagalite they are called as metallic conductors. For example, let us take metals. Metals are examples for metallic conductors. Means there is no carrying of cations or anions or atoms. ఒక మెటల్ వైపులో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే we can't observe any transformation of matter. Means cations వెళ్ళట్లేదు, anions వెళ్ళట్లేదు etc. Only by transfer of an electrons takes place in metallic conductors. So metallic conductors లో transfer of electrons మాత్రమే జరుగుతుంది. But there is no matter transfer here. Understand? Second one, electrolytic conductors.
just opposite to metallic conductors. Now we can easily define electrolytic conductors or electrolytes. Okay, how can we define electrolytic conductors? Those conductors which conduct electricity along with transfer of matter. Those conductors which conduct electricity along with transfer of matter. ఏ కండక్టర్స్లో అయితే మ్యాటర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తుందో ఆ సబ్స్టెన్స్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్లో కండక్షన్ జరుగుతుంది, బట్ దానితో పాటు మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా జరుగుతుంది. మీన్స్ ద కండక్షన్ డ్యూ టు పాసేజ్ ఆఫ్ అయాన్స్, conduction due to passage of atoms, etc. Okay, so metallic conduction is without transfer of matter, but electrolytic conductors means they conduct electricity along with transfer of matter. Some ions, atoms transfer అవుతూ conduction జరిగితే electrolytic conductors గా పిలుస్తారు. Understand? Examples are acidic solutions, basic solutions, some aqueous solutions, etc. Okay, metallic conductors kemo all the metals, graphite are the examples for metallic conductors. Electrolytic conductors kemo acidic solutions, basic solutions, and also some aqueous solutions. What are aqueous solutions? The solutions made up of with water. Understand? So these are about conductors. So conductor is a substance which allow the passage of electricity through them. Okay, two types of conductors are there: metallic conductors and electrolytic conductors. What are metallic conductors? Conduction takes place without transfer of matter. Okay, conduction takes place without transfer of matter. And electrolytic conductors, those conductors which conduct electricity along with transfer of matter. Along with transfer of matter. Okay, this is about conductors. Understand? Let us move on to second term, insulator. Second term, insulator. So they are also known as non-conductors. So insulators also known as non-conductors. Then how can we define insulator? So insulator is defined as the substance which do not allow the passage of electricity through them. Those substances which do not allow the passage of electricity through them. అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే దానిలోకి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వనివ్వలేవో, అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్లోకి అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వడం లేదో అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ని ఇన్సులేటర్గా పిలుస్తారు. అదర్వైజ్ నాన్ కండక్టర్స్ అని అంటారు. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ నాన్ కండక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పేపర్ ఈజ్ అన్ ఇన్సులేటర్, రబ్బర్, ఫైబర్, ప్లాస్టిక్, etc. So rubber, paper, plastic, fiber, etc. ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులేటర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండ్? దిస్ వన్ ఈస్ ద సెకండ్ టర్మ్. లెట్ మూవ్ టు థర్డ్ వన్, సెమీ కండక్టర్స్. సెమీ కండక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ సెమీ కండక్టర్స్? So these are the substances which conduct electricity between insulators and conductors. These substances show electrical conductivity between insulators and conductors. So conductors are the conductors which allow the passage of electricity. Insulators are which do not allow the passage of electricity. But semiconductors show the conductivity between insulators and కండక్టర్స్. అసలు కండక్షన్ చేయకుండా ఉండవు, అలాగని సూపర్గా కండక్షన్ అనేది చేయలేవు. సో సెమీ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్ అండ్
insulators. For example, silicon, germanium, selenium, etc. All these are semiconductors. They show conductivity between conductors and insulators. Okay, so let us move to fourth term. Fourth term is electrolyte. Electrolyte. Okay, see what is an electrolyte? Definition of an electrolyte. Okay, it is defined as the substance which conduct electricity. So the substance which conduct electricity either in molten state or in aqueous solutions. Okay, so electrolyte is defined as electrolytes are the substances which conduct electricity either in molten state or in aqueous solutions. సో అది మోల్టెన్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తుంది ఆర్ ఇన్ aqueous solutions. అంటే aqueous solutions మీన్స్ వాటర్తో ప్రజెంట్ చేసినా సరే అది కండక్టివిటీ చూపిస్తుంది. aqueous solutions మీన్ వాటర్లో కూడా దే షో కండక్టివిటీ. ఓకేనా? సో ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ either in fused state or in aqueous solutions. సో aqueous solutions presence లోనూ కండక్షన్ చూపిస్తుంది అండ్ మోల్టెన్ స్టేట్ లో ఉన్నా సరే మోల్టెన్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్. ఓకే, సో అది మెల్ట్ అయి ఉన్నా మెల్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నా సరే. ఓకే, సో ఈ aqueous solution లోను మోల్టెన్ స్టేట్ లోను అది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కానీ చూపిస్తే దాన్ని ఎలక్ట్రోలైట్ అంటారు. సో ఇంకొక వర్డ్స్లో కూడా చెప్పచ్చు, ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో డికంపోజిషన్ అండ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని కూడా చెప్తారు. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో డికంపోజిషన్ అండ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ డికంపోజ్ అవ్వడంతో పాటు ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయగలుగుతుంది అని. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైట్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ and second one is weak electrolyte. So based on their strength, electrolytes are classified into two types. So first one is strong electrolyte. So listen carefully. What is strong electrolyte? So strong electrolyte is which ionizes almost completely at moderate temperatures and show high conductivity. ఓకే, సో ఏ ఎలక్ట్రోలైట్ అయితే మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ అంటే అంత ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, సో హై టెంపరేచర్స్ కాదు అండ్ లో టెంపరేచర్స్ కాదు. సో అలాంటి టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఏ ఎలక్ట్రోలైట్ అయితే కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతుందో, మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్స్ మొత్తం అయనైజ్ అవుతాయి, అలా కంప్లీట్గా అయనైజ్ అయితే హై కండక్టివిటీని చూపిస్తుంది. సో దోస్ ఎలక్ట్రోలైట్ which ionizes కంప్లీట్గా అయనైజ్ అయిపోతుంది at moderate temperatures and also show high conductivity. సో కండక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ చూపిస్తుంది, మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రోలైట్ మొత్తం డికంపోజ్ అవుతుంది ఆర్ అయనైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకే, సో కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, స్ట్రాంగ్ బేసెస్. ఓకే, అన్ని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ని అన్ని స్ట్రాంగ్ బేసెస్ని మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్గా చెప్పచ్చు. ఓకే, లైక్ HCl, H2SO4, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్సెట్రా. Understand? And means hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc.
అవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. And move to weak electrolyte. So what are weak electrolytes? Those electrolytes which ionizes partially at moderate temperatures and show low conductivity. ఏ ఎలక్ట్రోలైట్ అయితే పార్షియల్గా అయనైజ్ అవుతుందో, అంటే కొంచెం మాత్రమే, సగం మాత్రమే అయనైజ్ అవుతుంది అట్ మోడరేట్ టెంపరేచర్స్. సో మోడరేట్ టెంపరేచర్ దగ్గర పార్షియల్గా అయనైజ్ అయిపోయి అండ్ షో లో కండక్టివిటీ, తక్కువ కండక్టివిటీని చూపిస్తే వీక్ అనే అంటారు. అంతే కదా, స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎక్కువగా చూపించే వాటిని స్ట్రాంగ్ అంటారు, తక్కువగా చూపించే వాటిని వీక్ అని అంటారు. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ మీన్స్ షో హై కండక్టివిటీ అండ్ కంప్లీట్ అయనైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. అండ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ మీన్స్ దే ఆర్ పార్షియల్లీ అయనైజ్డ్ అండ్ షో లో కండక్టివిటీ. పార్షియల్గా అయనైజ్ అవడంతో పాటు తక్కువ కండక్టివిటీని చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ద వీక్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ బేసెస్ లైక్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, ammonium hydroxide, etc. So acetic acid is a weak acid, ammonium hydroxide is a weak base. Okay, so this is about electrolytes. So electrolytes means the substance which conduct electricity either in molten state or in aqueous solutions. So strong electrolyte means the electrolyte which ionizes completely and show high conductivity. Examples are strong acids and strong base. Weak electrolyte means the electrolyte which ionizes partially and show low conductivity. Examples are weak acids and weak bases like acetic acid and ammonium hydroxide, etc. Understand? And the fifth term is non-electrolyte. Non-electrolyte. So non means jaragadu ani. Em jaragadu? అయనైజ్ అవ్వదు, డికంపోజ్ అవ్వదు, ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయదు అని. ఓకే, సో లెట్ us define non-electrolyte. So those substances which do not conduct electricity either in molten state or in aqueous solutions. అది మోల్టెన్ స్టేట్లో అయినా సరే లేదా aqueous సొల్యూషన్స్లో కలిపినా సరే ఎప్పటికీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కండక్ట్ చేయదు. They do not conduct electricity either in molten state or in aqueous solutions. For example, carbohydrates are non-electrolyte. Urea solution is non-electrolyte. Carbohydrate, urea solution, benzene, carbon tetrachloride, chloroform, etc. All these are examples for non-electrolytes. Okay, so carbon tetrachloride, CCl4. CCl4, chloroform, CHCl3, benzene, C6H6 are benzene, and urea and then carbohydrates. All these are non-electrolytes. Understand? So these are about the important terms in electrochemistry. So conductors, insulators, semiconductors, electrolytes and non-electrolytes. So along with conductors are two types, metallic conductors and electrolytic conductors. And electrolytes are also two types, strong electrolytes and weak electrolytes based on the strength of an electrolyte. Understand? I hope you understand. Thanks for watching. Thank you.